Okay. So I have a plan for you on this Saturday. So please try to cooperate, everyone, because coming days are very tough for us. Okay. So coming days are very tough for us. So how I can say it is very tough means because of coding part. Because of coding part. So I would like to take a special sessions from Saturday onwards. Every Saturday, I will take a special session. Please cooperate with me. How I'm going to be categorize that special session means in two ways. The first 1 hour, what we are going to be discuss means whatever we have been completed in that week. I will give you again recap. This is a continuation part every day, every week. Okay, please try to cooperate with me. Why? Because it is very important. That's one task I will do. And the second task I will do, I'll introduce the coding for you. Coding part, basics, very basics. So if you have a basic fundamentals, then you can able to be understand the functionality of Apex class, the functionality of a triggers. Next coming days, we are going to be see those kind of things. Are you getting the point what I'm trying to say? So Saturday morning, 9 a.m., please be available. Okay. The first half only. That means, I cannot say it is a 1 hour session or 2 hour sessions. Clear? It's a conversation between you and me. That's it. Majorly online people, because offline people are already ready with their core fundamentals on the basic coding part. They're very strong now. Strong or not? Guys? Yes. So I would like to place the same thing for a online people also. So please try to cooperate on the Saturdays. Okay? Yes, Sigal. Yeah. So let me log in. I will share my screen. And one more thing you have to be remember, both online and offline, day-to-day work. Okay? Every day, whatever the work you're doing, please send it to me. Or please upload in the drive. Already you have the drive space. Okay? So today I will finalize. Finalize means like related to that drive space. Okay, I will create a folder. In that folder, you create your own stuff. Okay, I guess everyone can see my screen. It's very clear. So yesterday, what we have discussed is these things only, right? Today, I will upload this data dictionary in the drive. Intentionally, I never uploaded yesterday, but today we are going to be upload this one because I don't want to waste the time. Clear? So these two stories are ready for QA. People can test it. And next two stories are there. Before going to the next two stories, I would like to share you something information for you. One second, 1 second. Yeah. Okay, all right. Okay. Now, I have a question. Yesterday, how you created application inside a classic? Tell me. First, we have setup. Huh? Going to the classic first. Huh? Everyone, online people respond, please. Yes, Sigal. First setup, Yeah, setup kotanu. build, Yeah, going down, there is a build build, section. Here you can see the create, create and and apps. apps. When you click on apps, here you can see your New. application SMB sales app. So this application I can see in the classic and as well as I can see in the lightning experience. Why you are seeing that one? Yesterday when I created by default, it never shown you, right? Have to Ah, we have to click that option is there. checkbox. What is the name Checkbox. of that checkbox? Lighting Visible experience. in lightning Visible in lighting experience. experience. Light box. Okay.
Now, are you ready to create application in the Lightning experience? Huh? Challenge. Pakka. మరి ముందుకెళ్తున్నా. Okay. Same setup. But in Lightning, the beauty thing is everything is segregated. Everything is segregated. That means you're trying to create application. Na? See, when I click on setup, you can see these options. Here you can see the apps. In the app, you can see the app manager. If you're unable to find it out, type like this. Here you can see app manager. Where you're going to create applications in the app manager in the Lightning experience part. Navigations are very important. See, these are the applications that are available. Right? Some of them are classic, some of them are Lightning. No matter. Now I'm trying to create a new application. See, there is no user story for this. I'm just creating for a knowledge purpose. So I will give name as SMB POC app. POC means proof of concept, sample app, testing. Okay. What I have been created name POC app. By default developer name came. Whatever the stuff you want, you can add the image within a single screen, and you can change the color. Means yes, you can make it change the color. Alright. Alright. This is 9. This is 92. And this is 90. I just changed the color. What's happening here? 9, 92, 92. Click on done. Done nokkunda mari ela avutadi? Bigness mistake. Okay. Okay. Got it. I just make it as a color. Right? So you can upload the image also. Later we'll see how to do these images part and everything. Okay. Now just click on the next. Here you can see some options, right? Very beautiful options. Click on next. Navigation. Standard navigation, console navigation. Means what? This is nothing but a custom based kind of a thing. This is nothing but a console. Today we are going to create a console what? Okay. Wait for the time being. So initially, I'm just going to create a standard navigation and support for desktop and phone. And this is a setup for a full access. And these are personalized settings. It's not required to do such kind of a things as for the time being today. So please be concentrate only on the standard navigations. This is a utility bar here. Utility bar is nothing but a very fastly, if I want to be access the certain things which is related onto the application. That means I launched the sales application. I want to make a phone call to the customer, or I want to send some message, sending of an email, whatever it may be. I want to do some things very fastly on the screen. So at that time, this utility bar will be helpful for us. We'll create shortcuts on the mobile, right? Huh? Why shortcuts on the mobile phone? Yes, easily access, right? Similarly, I can make some shortcuts on the utility bar. So you can create a utility bar. At the moment, I'm not doing anything else about the utility bar, but definitely I'll come to the utility sections whenever the time comes. ఇలా ఉంటుంది అనమాట యూటిలిటీ బార్. ఆల్ పేజెస్కి వస్తుంది. ఏ పేజ్లోనా నొక్కేయచ్చు. ఇంక ఇవి ట్యాబ్స్ మీకు తెలిసిందే. I'm just adding a few of the tabs. I just added only 2 tabs. Click on next. This is for profile. You might aware of profile. Profile is nothing but what kind of permissions? All kinds of permissions. Object level, field level, tab level, app level. Ante bomma guttundali. So here I'm just typing like a system administrator. System administrator is a supermost admin. He has all the accesses. So for the time being, I'm just giving this application to the system administrator. Why not that guy? Sales admin, why I'm not given this one? Not needed.
నాట్ నీడెడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, నాట్ నీడెడ్. వాడికి యూజర్ స్టోరీ ప్రకారం అసలు ఒక అప్లికేషన్ చాలు. ఇది అక్కర్లేదు, జస్ట్ ఫర్ శాంపుల్కి, టెస్టింగ్కి. నా మెయిన్ ఇంటెన్షనల్ ఒకటే, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అప్లికేషన్ ఇన్సైడ్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎస్, ఐ క్రియేటెడ్ SMB POC app. Is this your application or not? Is this lightning application or not? Okay. Yesterday you created SMB sales application or not? Is this a lightning or classic application? Here you can see the app type. Huh? My question starts now. Understand very clearly. Before asking the question, again giving a clarity. Yesterday did you create an application or not? In classic or lightning? Classic. In classic. That classic is visible in the lightning experience or not? Yes, right? Okay. Now you created one more application, classic or lightning? Lightning. Lightning. Will it be visible in the classic or not? అసలు ముందు లైట్నింగ్ లో చూద్దాం కనిపిస్తుందా లేదా. కనిపిస్తుందా? స్క్రోల్ చేయమంటారా? ఇప్పుడు వచ్చిందా? ఇదే కదా. హ్యాపీయా? ఫుల్ హ్యాపీ? ఓకే. నౌ గో టు ద క్లాసిక్. హ్యాపీలీ గోయింగ్ టు ద క్లాసిక్. Shall I click on this? Will it show? Definitely. పక్కా? పక్కా? అరే కనిపించలేదే. ఆల్ ట్యాప్సా? ఇక్కడ లేదే. ఉందా? అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? అదేంటి, నిన్న కూడా క్లాసిక్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఫస్ట్ లైటింగ్ లో చూపించలేదు కదా, తర్వాత ఏం చేశాను దాన్ని? మరి లైట్నింగ్ అలా ఉంటుందా? ఉంటుందా ఉండదా? 2 things. ఉంటుందంటే ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి, లేదంటే ఎందుకు లేదో చెప్పండి. చెప్తే క్లాస్ చెప్తా, క్లాస్ చెప్పరు. ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పుకుందా, బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ స్టోరీ. జాగ్రత్తగానండి, వింటున్నారా? నేను ఒక రెజ్యూమే తయారు చేశా. ఐ జస్ట్ ప్రిపేర్డ్ వన్ రెజ్యూమే ఇన్ విండోస్ 2000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ ఆఫ్ MS Office? 22 or 20? 21. Okay. Okay. Now I have been developed a resume in 2015 version. MS Office 2015 version I have developed here. Will it open in the higher version? Understand clearly my question. Lower versions can be opened in the higher version. Now I developed a resume in 2021 version of MS Office. Will it be open in 2015 old version? It is not supported. Definitely it won't support. Because upgraded versions will never support into the lower version. That is the first thing. But lower version can be supported in the higher version, because lower version libraries are also available in the higher version, but higher version libraries will never be available in the lower version. So right now, the same concept, the whatever the application I created in the lightning experience, it's a higher version. It's a better version than your classic. So definitely, okay, that lightning part will never come to the classic. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఓన్లీ అప్లికేషన్స్కి అప్లికబుల్. ఏం చెప్పా? దిస్ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ. మళ్ళీ అప్లికేషన్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్, ఫీల్డ్స్ అవి ఎట్లా పడతాయి అక్కడ పడితే అక్కడ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. క్లాసిక్లో కనిపిస్తాయి, లైట్నింగ్లో కనిపిస్తాయి. ఓన్లీ ఫర్ అప్లికేషన్కి మాత్రమే దెర్ ఈస్ ఎ బ్యారియర్ ఫర్ అస్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? హయ్యర్ వర్షన్, హియర్ వాట్ ఈస్ హయ్యర్ వర్షన్? Lightning experience or classic? So if I develop a lightning experience application, will it be visible in the classic? No, right? So that is the reason you are unable to see it. Nothing. Ante. So if you want to be maintained,
The application in both classic and lightning experience means you have to create applications at a classic and make that visible into the lightning experience. If you do any changes in the lightning, by default, it can be visible in the classic also. If you do changes in the classic, by default, it will be visible in the lightning experience. Understand? Question again, if I create applications at a classic, is it possibility to view in the lightning experience? Yes. If I develop application inside a lightning experience, is it possibility to view in the classic? No. Reason? Lower version. Classic is a lower version. I cannot see the higher version because lighting is meant for a mobile. ఇప్పుడు నేను లైటింగ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను, యూటిలిటీ బార్ పెట్టాను, అది ఓన్లీ మొబైల్స్ కి డెస్క్టాప్ దానికి వస్తుంది హయ్యర్ వర్షన్స్ లో. మన క్లాసిక్ వస్తుందా? యూటిలిటీ బార్ క్లాసిక్ లో ఉందా? లేదు. సేమ్ కలర్స్ ఉన్నాయా? లేవు. అది సంగతి. ఓకే, క్లియర్? గాట్ క్లారిటీ? పక్కా? అయితే ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తాను. అది చెప్పగానే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కామన్ పీపుల్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్. Now let me know what is your state of mindset now. Ready? Are you an ordinary person or you an extraordinary person? అరే రే రే, అదే క్వశ్చన్ నన్ను అడిగారు అనుకోండి, నేను ఎంత ప్రౌడ్ చేద్దాం, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ అంట. మనం ఎందుకు తక్కువ చేసుకోవాలి? ఈ గాట్ ఇట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు సే. అఫ్ కోర్స్ నా బ్రెయిన్లో ఏముందో మీకు తెలీదు, టు బి ఫ్రాంక్. బట్ ఎనీవే యూ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఎందుకంటే ఐ విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎలిమినేట్ యూ. నేను ఎలిమినేట్ చేసేస్తా. మీరేం చేయాలి? డిఫీట్ చేయాలి నాతో, ఫైట్ చేయాలి నాతో. ఇప్పుడు ఫైట్ చేద్దాం. రెడీయా? ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ యు ఆల్ ఆర్ ఆర్డినరీ పీపుల్, యు ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీయా? అయితే ప్రూవ్ చేద్దామా? నవ్ ఐ విల్ క్రియేట్ అప్లికేషన్ ఇన్సైడ్ ఏ క్లాసిక్. యా, one more example. How do I create applications at classic? Yes, create apps, new, again creating custom application. I just created an interactions app, SMB interactions app. This is also an optional. I just created the same default name. Okay, don't concentrate what do you mean by interaction. అది కాదు మనకు కావాల్సింది. గుర్తుంది కదా? ఆర్డినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీయా? ఓకే ఓకే, అబ్బో. ఓకే, రెడీ? Click on next. Click on next. Select anything. I just select Appo. Okay, no worries. Now this is a profile level option, giving access. Save. Now this application is visible in the lightning experience or not? No, right? No, right? At present, no, right? కనిపిస్తుందా? పక్కా కనిపిస్తుందా? స్క్రోల్ చేస్తున్నా కిందకి. షల్ ఐ స్క్రోల్? పక్కా? ఓకే, గెలిచేసారుగా మీరే. అయితే ఓకే, ఫైన్. నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సెటప్, go to the app manager. Go to the app manager. All applications are available in app manager. Is this your application or not? Where is this? SMB interaction. Is a classic or not? Now I want to make this visible in the lightning experience. I showed you one option yesterday. Today we are showing one more option to you. If you are an extraordinary person, then you have to be sense it now. Ready? Ready? I am very slow. Ready? ఈ ఆప్షన్ ఓకేమంటారా? ఆర్ యు ష్యూర్? పక్కా? ఓకే. హియర్ ఐ కెన్ సీ అన్ ఆప్షన్ కాల్ అప్గ్రేడ్. నిన్న
Checkbox. What is that checkbox? Visible in the lightning experience. Yeah? Ippudu upgrade. Now I'm giving upgradation. ఉన్న ఓల్డ్ అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ అప్గ్రేడ్. ఏమంటుందంట ఎట్ ద ఎండ్లో ఏమొస్తుంది? ఏపీఐ నేమ్ వచ్చేసి లైట్నింగ్ అని పెడుతుందంట. ఇది ఉంచుకోవచ్చు లేదా తీసేయచ్చు. ఇక్కడ మాత్రం తీయటానికి ఛాన్స్ లేదు. రెడీయా? ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్, నౌ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ వాట్ హ్యాపెండ్. రెడీయా? అప్గ్రేడ్ చేసాం. చూసారా? 2 యాప్స్ వచ్చినాయి. ఒకటి క్లాసిక్, ఇంకోటి లైట్నింగ్. అప్గ్రేడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? క్లోన్ అయింది. ఏమైంది? క్లోన్ అయింది. అంటే అప్పుడు వరకు ఉన్న అప్లికేషన్ క్లోన్ అయి కొత్తగా వచ్చింది. ఈ రెండింటికి ఇంక సంబంధం ఉండదు. Now you have a 2 different apps, one for classic, another one for lightning experience. There is no dependency between these 2 applications. అప్గ్రేడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ ని క్లోన్ చేసుకొని కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే మీరు విజిబుల్ ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఒకే అప్లికేషన్ అక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఎక్స్ట్రాడినరీస్ అర్థమైందా? పక్కా ఆన్లైన్ పీపుల్? Yes, it does. Yeah. So now let's come here. View. This is your application. And I can see all the tabs here. Pakka? Clear? Okay. Going back to the settings, or going to the classic one more time. Is this your interaction application or not? All these are tabs, right? Now what I will do, you know, I am trying to saying you that when you upgrade the application, the existing application will be cloned and new application will be created. And I'm saying that there is no dependency between these 2 applications now. That means if I made any changes in the classic, it won't reflect onto the lightning. If I made any changes in the lightning experience, it won't reflect onto the classic because both are independent. No relation. Pakka? Okay. Click on settings. Come here. Click on create. Click on apps. అసలు ఇక్కడ ఎస్ఎంబి ఇంటరాక్షన్ లైట్నింగ్ యాప్ కనిపిస్తుందా మీకు? పోనీ ఎస్ఎంబి పిఓసి యాప్ కనిపిస్తుంది అసలు ఇక్కడ? ఎందుకని? బికాస్ లైట్నింగ్ దట్ ఎస్ఎంబి ఇంటరాక్షన్ యాప్ లైట్నింగ్ అనేది లైట్నింగ్ అప్లికేషన్. ఇట్ వోంట్ సీ ఇన్ ద క్లాసిక్ ఆల్సో. ఎస్ఎంబి పిఓసి application I created in the lightning experience. Here I cannot see. But these 2 applications I can see in the lightning. Okay. Now going to the SMB application, clicking on the edit, I'll remove all the tabs except account home. See, it's removed or not? Here, it won't remove, right? You got clarity what I'm trying to say? ఎంతమంది ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ ఉన్నారు అయితే? ఆల్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఎక్సలెంట్. So I will make ordinary people to the extraordinary. It is only for application. You're talking about only application. It is only for application. Are you getting the point? Now the intro question will start.
Boss, I created application inside a classic, boss. I just clicked on the checkbox. Is new application created or no, right? The same application is visible in the lightning. రెండు ఒకటే ఏం లేదు కళ్ళజోడు పెట్టుకున్నట్టే కూలింగ్ గ్లాస్ పెట్టుకున్నట్టు సేమ్ ఐటమ్ ని చూసినా జస్ట్ కూలింగ్ గ్లాస్ పెట్టుకొని చూసినట్టు అంతే యూ గాట్ ఇట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఓకే ఇఫ్ ఐ మేడ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద క్లాసిక్ విల్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ టు ద లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ yes now I just created application inside a classic and I upgraded to the lightning experience. How many applications are available now? 2 applications. That means a new application of lightning will be cloned from the classic. So both are dependent or individual? So both are individual. Individual means if I made any changes in the lightning experience, it won't be reflected onto the classic. If I made any changes in the classic, it won't be reflected onto the lightning experience. Now the question starts for you. ఏ టైంలో క్లాసిక్ అప్లికేషన్ని లైట్నింగ్లో కూడా విజిబుల్ అవ్వాలని చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఏ టైంలో క్లాసిక్ అప్లికేషన్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తారు? ఆర్డినరీ, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇప్పుడు చెప్పేస్తారు. నేను అడగట్లా. ఇన్ విచ్ కేసెస్ యూ విల్ సెలెక్ట్ దట్ ఆప్షన్? In which cases you will go for upgrade option? You reach 90% and next. Online people. Desktop applications ఉంటేనేమో అప్గ్రేడ్ కి వెళ్తాం. మొబైల్ అప్లికేషన్స్ లెట్ us say మళ్ళీ ఒక స్టోరీ చెప్తా, ఒక పెట్టకథ చెప్తా, వింటారా? ఈ స్టోరీలు బాగా వింటున్నారా మీరు సబ్జెక్ట్ కంటే? ఓకే, ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్. ఓకే, చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగానండి. సో నౌ మై అప్లికేషన్ హ్యాస్ బిన్ రన్నింగ్ ఇన్సైడ్ ఎ క్లాసిక్ ఇయర్. ఐఎమ్ యూజింగ్ క్లాసిక్ అప్లికేషన్. Now Salesforce has came up with a new feature called as lightning. Already existing application in the classic, right? Now I want to be migration that to the lightning experience. My users are using classic and as well as using the lightning experience. Some of the users are using classic. Some of the users are using lightning experience. I don't want to disturb the classic. Okay. In that case, I will use that checkbox option. That means the same application will be visible in both. Done. Concept is over because my users are also still using the classic. Still using the classic. So that is the reason I just selected that checkbox. Now, there is another option is there. Okay. Now my users are completely migrated to the lightning. No one is using classic now. Right? In that case, we will completely upgrade my application to the lightning. That means ఇంక లోయర్ వర్షన్ అసలు మనం పట్టించుకొని వదిలేస్తాం. దాని మీద అప్డేట్స్ కానీ ఇంకేం పట్టించుకొని వదిలేస్తాం. ఇంకేదైనా చేంజెస్ చేయాలన్నా అప్గ్రేడ్ వర్షన్ అయినా లైట్నింగ్ అప్లికేషన్లోనే చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బికాస్ మై ఆల్ ఎండ్ యూజర్స్ హ్యాస్ బిన్ మైగ్రేటెడ్ టు ద లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పార్ట్ అండ్ వీ విల్ నెవర్ యూజ్ ద క్లాసిక్ ఎనీమోర్. ఇన్ దట్ కేసెస్ ఓన్లీ వీ విల్ గో ఫర్ అన్ అప్గ్రేడ్ ఆప్షన్. క్లియర్? సింపుల్ అంతే. If you understand, it is simple. If you did not understand, it is complexity. రెండే ఉంటాయి. ఏంటి? ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్, నథింగ్ అండర్స్టాండ్. మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళతోనే ప్రాబ్లం. మధ్యలో ఎవరున్నారు? ఈయన ఉన్నాడండి, చేస్తాడు అప్పుడే. చెప్పు. అసలు క్లాసికే రాలేదు నేను. ఇంత ఇంత కరెక్ట్గా చెప్పి మళ్ళీ రాంగ్ చెప్పావు. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా. కన్ఫ్యూజన్లో తప్పు చెప్పేస్తాను. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? అనవసరంగా పొగిడే నేను 90% బాగా చెప్పావని 0% అయిపోయావు ఒక్క క్షణంలో. ఇట్స్ ఓకే, యూ విల్ అప్గ్రేడా?
రాఘవేంద్ర అప్గ్రేడ్ అవుతాడు ఇప్పుడు. 2 అవుతాడా 1 అవుతాడా? రాఘవేంద్ర అప్గ్రేడ్ అయితే రఘురామ్ అవుతాడా? పాత వదిలేయకూడదు ఎప్పుడు నువ్వు. చెక్ బాక్స్ అవ్వాలి నువ్వు. ఓకే ఫైన్. సో వెరీ సింపుల్. It's always purely based upon the user requirements only. My customers are completely migrated to the Lightning అనుకున్నప్పుడు సింప్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ స్క్రాచ్ కాకుండా జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్గ్రేడ్ అంటే అప్పుడు వరకు దాన్ని క్లోన్ అయిపోయి వచ్చేస్తుంది. ఇంకా అక్కడి నుంచి నువ్వు ఎక్స్టెన్షన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో you got a clarity what I am trying to say. So but definitely it's a most askable interview question. So I would like to give some little bit of diagrammatic view. క్లాసిక్ ఇయర్. LEX అంటే వావ్, ఇది అప్లికేషన్ బాస్. I created application classic boss. Will it be visible in Lightning experience? Not directly. Visible in checkbox korte, right? Good. I develop application Lightning experience here. Will it be visible? Will it be visible in classic? No, right? I developed application classic here. Now I upgraded. What happens here? మీరు చెప్పండి, నేను అంతలోకి బొమ్మ వేసుకుంటా. It will be visible in the Lightning, but Yes, when I click on upgrade, changes will okay, nothing. a new application will be created. Right? ఏమవుతుంది అప్గ్రేడ్ చేస్తే? న్యూ అప్లికేషన్ అండర్స్కోర్ లైట్నింగ్ తో వస్తుంది. రైట్? వస్తుంది. కానీ దీనికి రిలేషన్ ఉందా? లేదు. దీనికి రిలేషన్ ఉందా? when I make it as a visible, yes, there is a relation. If app has been created in Lightning experience, will it come here? No. Simple. Then right? That means you are able to be understand, right? అంత చెప్పాను కానీ ఒక్కటి మాత్రం కావాలని చెప్పలా. I waited for this situation since from one and a half day. The question is very simple. ఏమడుతాను చెప్పండి క్వశ్చన్. ఎక్స్ట్రాడినరీయా ఆర్డినరీయా? మరి చెప్పండి. నా మైండ్లో ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటి చెప్పండి అయితే. సింపుల్ క్వశ్చన్, సింపుల్గా ఆలోచించండి. మీరు నా మైండ్ని రీచ్ చేయగలిగితే ఇంటర్వ్యూ మైండ్ సెట్ని రీచ్ చేయగలుగుతారు అనేది నా ఇంటెన్షన్. ఇంత చెప్పారు కదా, ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు అప్గ్రేడ్ అంటున్నారు, లోయర్ వాస్ట్ అంటే అది అంటున్నారు ఇది అంటున్నారు. ఓకే, ద క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. వాట్ డూ మీన్ బై అప్లికేషన్? చెప్పండి ఆన్లైన్ పీపుల్. దీనికోసం 1.5 day వెయిట్ చేశాను. Combination of It tabs contains all the to Okay. generate business. Okay. Tabs to generate business. Okay. Let us see. Is there definitions or observations? ఓన్లీ అబ్జర్వేషన్స్. డెఫినేషన్స్ పిల్లలు నేర్చుకుంటారు, ఆర్డినరీ పీపుల్స్ నేర్చుకుంటారు. మీరేం నేర్చుకుంటారు? అబ్జర్వేషన్. బాస్, I launched SMB application, boss. Have you seen these tabs? Okay, boss. Excellent.
మీకు చూపిద్దాం అంటే ట్యాబ్ కూడా రావట్లేదు. ఓకే, నౌ ఐ లాంచ్ ద సేల్స్ అప్లికేషన్ బాస్. Is the tabs are vary? Yes. Now go to the classic. I click on sales here again. Right? Tabs. Now I click on service. Right? Tabs are varying. Application is nothing but a group of tabs. Group of tabs that This helps application, yeah, this application will always satisfies your business need. Right? What do you mean by application? A very simple thing. Application is nothing but a group of tabs. Salesforce also says the same thing. Application is nothing but group of tabs. Why this grouped? Why they grouped under one application? Because I want to follow the order when I'm creating the data. What is the ultimate thing that Salesforce is doing? Storing the data. I want to store the data systematically. And I want to store the data, quality data, meaningful data, right? So I have to follow some structures. That order will always tells about the application. లెట్స్ ఇప్పుడు నేను సేల్స్ ఆర్డర్ మొత్తం క్రియేట్ చేయాలి నా అప్లికేషన్కి. ఎక్కడెక్కడో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను? నా ఎండ్ యూజర్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు, రైట్? ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక అలైన్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోమని చెప్తాను. ఇదిగో నీకు అలైన్ చేశాను, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని వర్కౌట్ చేసుకో అని చెప్తాను. ఓకే, అప్పుడు వచ్చేదే అప్లికేషన్. వెన్ యూ లాంచ్ ద అప్లికేషన్ యూ కెన్ సీ ద సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ యువర్ tabs so that you can access very easily and you can create the data, or you can retrieve the data, or you can delete the data, or you can access the data. Clear? So that is the reason if anyone asks you what do you mean by the application means, application is nothing but a group of tabs. Plus already they are given applications, right? Sales application, service applications. Then why do you create SMB sales application? Right? Of course, they given some account contact. Of course, I will use those things. But my application is beyond of that. My business is beyond of that. Definitely. See, if I'm using the account, now it becomes as a SAS, software as an application. If I created my own object, that means platform, force.com will coming into the picture. అంటే రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే అటు ఇటు మూవ్ అవుతాం మనం. How logically we are dealing now. Ready? పక్కా? మరి చేసేద్దామా? అప్లికేషన్ తెలిసిపోయింది కదా. అప్లికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ టాబ్స్. ఏదైనా క్లాస్ రూమ్ లోనే వచ్చేయాలి. బయటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే ఇదే నాలెడ్జ్ తో రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలని థింక్ చేయండి, అంతే, అంతమించి ఇంకేం లేదు. అప్లికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ టాబ్స్. వై ఆల్ దీస్ టాబ్స్ ఆర్ అండర్ వన్ అప్లికేషన్? Because I want to maintain my data systematically. Access the data systematically. Let's say నేను సేల్స్ అప్లికేషన్ ఇచ్చాను. లీడ్స్, అకౌంట్స్, ఇది ఒక ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది. క్యాంపియన్స్, లీడ్స్, అకౌంట్స్, కాంటాక్ట్స్, ఆపర్చునిటీస్ అని. నువ్వు ఆపర్చునిటీస్ తీస్తావు, ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ ఇక్కడ లేదు. ఏం చేయాలి? మళ్ళీ నేను ప్లస్ క్లిక్ చేయాలి, ఎక్కడుందో చెక్ చేసుకోవాలి, అది చూడాలి. లేదా ఆపర్చునిటీస్ ట్యాబే లేదు, ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తావు వితౌట్ ట్యాబ్ డేటా? ఎండ్ యూజర్ కెనాట్ క్రియేట్ డేటా వితౌట్ ఎ ట్యాబ్ అని నేను తర్వాత చెప్తాను. మళ్ళీ ట్యాబ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్తాను. ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుతుంది దీని గురించి మాత్రమే. క్లియర్? షాల్ ఐ ప్రొసీడ్? ఆన్లైన్ పీపుల్, షాల్ ఐ ప్రొసీడ్? సో no response, so that's the reason okay, they chatted, so I'm proceeding. ఇలానే ఉంటుంది టీచింగ్. ఎంజాయ్ చేస్తూ నేర్చుకోండి. నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ చెప్తాను. ఓకే బాస్. నా ఇంత చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఇంకోటి చేయబోతున్నాను. రెడీయా? చూద్దాం బాస్. ఇది చూడండి, జస్ట్ వాచ్ మై సిస్టమ్.
Now I have this account boss. There is a service agent. There is a service agent. In my organization, there is a service agent. He's facing some problem actually. Problem how he is facing means, how many cases are there for this account? 2 cases are there. Of course, they are closed, no worries. Okay, he want to deal these 2 cases here. So what, he clicked on the control button and he opened these 2 cases here. And again, he want to deal another account parallelly. And he clicked on the another account. How many cases are there here? Couple of cases like this. Unfortunately, this account went here and this one came here and this case goes here and this one goes here. So much of confusion, isn't it or not? Okay, he thought that he want to click on, okay, he's working on this case. He want to see the account details. He click on this. Array, page has been overridden. Very bad. Go back. Now he want to see the contact here. He clicked on control button and click on this. It opens somewhere. But case is here, it opens here. Problem or not? Will he provide a good productivity while dealing the cases? Of course, when he's dealing with a single cases, okay, fine. But as an agent, he has to, he need a capacity to deal with a multiple cases at a time to provide a good productivity. So it is a problem to me. Did you understand the problem first? You need a problem understand చేసుకోగలిగితే మనం ఈజీగా వర్కౌట్ చేయగలుగుతాం. అవుతుంది అంటారు ఇప్పుడు? మనం వర్కౌట్ చేయగలమా? ఆర్డినరీయా ఎక్స్ట్రాడినరీయా? ఎక్స్ట్రాడినరీస్ ఏం చేస్తారు? ఎక్స్ట్రాడినరీ ఏం చేస్తారంటే లైట్నింగ్ అంటాం. We'll go for the console applications. ఎస్, ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేస్తాడు. విల్ గో ఫర్ కన్సోల్ అప్లికేషన్ అని. గుడ్. ఓకే, ప్రాబ్లం అయితే అర్థమైపోయింది. సొల్యూషన్ కలదాం. ఇది క్యూఆర్ రెడీ కదా, వీటితో మనకి పని లేదు ఇంకా. యాజ్ ఎ CRM product owner, okay, I want SMB service console app to support my customer cases. SMB service console app need to be created. Okay, చేస్తాను. Assign to the service agent. Application create చేసిన వెంటనే ఎవరికి అసైన్ చేయాలంట? Service agent కి. Do you have a service agent now? No, it is a pending. So I'll go to here. As a CRM product owner, I want service agent users inside a Salesforce platform so that they can support my customers and dealing with the case management. Create a profile, SMB service service rep profile. I'm going to be create. Okay, SMB service rep. Create a new Salesforce user. Okay, service cloud user. చేసేద్దామా? సింపుల్ అంటారా? ఫస్ట్ యూజర్ క్రియేట్ చేద్దామా, అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దామా? Profile. నేనేం క్వశ్చన్ అడిగాను? ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. అప్పుడప్పుడు అలాంటి టెస్ట్ చేస్తుంటా. సో యూజర్ క్రియేట్ చేద్దామా, అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దామా అన్నప్పుడు మీరు ఏం చెప్పారు నాకు ఆన్సర్? ప్రొఫైల్. అంటే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికన్నా ముందు, యూజర్ క్రియేట్ చేయడానికన్నా ముందు టాప్ లేయర్ ఒకటి ఉంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొఫైల్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్రొఫైల్. ప్రొఫైల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బేస్డ్ ఆన్ ద లైసెన్స్. రెడీయా? కొన్నిసార్లు మనం డ్యూయల్ రోల్ చేయాల్సి వస్తుంటుంది లిమిటేషన్స్ ఉన్నప్పుడు, అవునా కాదా? చేయరా? చెయ్యాలా చేయకూడదా? ఇప్పుడు నేను మామూలు డ్యూయల్ రోల్స్ చేయట్లేదు. ఒక 50 మంది పని చేసే పని నేను ఒక్కడిని చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా రోజు. అర్థమైందా? అంటే ఎన్ని డ్యూయల్ రోల్స్ చేస్తాను? బికాస్ ఆఫ్ లిమిటేషన్స్, బికాస్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఇష్యూస్, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఐఎమ్ డూయింగ్ 50 members వర్క్ సింగిల్ రిసోర్స్ with artificial intelligence. Okay, got it what I'm trying to say? So similarly, sometimes we have to do the dual roles. Now my Salesforce is also do the dual roles because of the limitation.
చెప్తాను ఏంటి అనేది, ఎక్కడ లిమిటేషన్ వచ్చింది మనకి అనేది. ఫస్ట్ ప్రొఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేసేద్దాం. Yesterday we have created a profile with the help of Classic, right? Today I will going to create a profile with the help of Lightning Experience. See the navigation part. రెడీయా? సెటప్పా? ఏం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ప్రొఫైల్. సో వెంటనే ఇక్కడ హోమ్ క్లిక్ చేస్తే సెటప్ కొడతారు, ఇక్కడ హోమ్ ఉంటుంది, కళ్ళు మూసుకొని ఇక్కడ ప్రొఫైల్ అని టైప్ చేయండి. రైట్, యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్రొఫైల్. యూ కెన్ సీ ద సేమ్ స్క్రీన్ ద క్లాసిక్ వస్తుంది. హ్యావ్ యూ సీన్ ద సేమ్ స్క్రీన్ ఇయర్? డిస్మిస్. అసలు చూసాను సార్ అంటున్నాను. ఓకే, రైట్. Have you seen the same screen classic? Right? Yesterday you created this profile. Today shall we create one more profile? I'm using standard user and giving the name. Your service agent, service reps, service cloud. Okay, cloud users, service cloud users profile. ఏదో నేమ్ ఇచ్చాను. ప్రొఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఐ బ్లింక్. మీరు అలా తిరిగి వచ్చేలాగా అయిపోయినట్టే. సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళారంటారు, ఎక్కడికి వెళ్ళా, జస్ట్ సేవ్ కొట్టా. ఓకే, విచ్ వన్ ఐ క్రియేటెడ్ ఇయర్? ద లైసెన్స్ ఇస్ సేల్స్ ఫోర్స్, బట్ యూజర్ లైసెన్స్ వేరు, ఇది వేరు, ఇది మర్చిపోండి. నా హౌ మెనీ లైసెన్సెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ పెండింగ్? 0. So can I able to create a new user now? No. So no. So many people are saying that boss go with the Salesforce platform license user, platform license users అంటారు. దానికి వెళ్దాం, ఇప్పుడే కాదు. ముందు అసలు Salesforce license అంటే తెలియాలి మనకి. ఓకే, దానికి వెళ్దాం. So now let's go and try to create a user. New user. ఇక్కడ ఏముంది? Salesforce license ఉందా ఇక్కడ? Are you able to create? No, right? Okay. Salesforce platform తీసుకున్నా. Do I have that profile? No. Now what to do? Okay. There is no option for us. We do one more thing. Ready? Yeah? Pakka? Go to the existing user. Open this guy. This guy by default is a sales user. What is this? If I uncheck this one, he becomes as a purely sales user. If I check this one, now he becomes as a service user. That means because of limitation inside a Salesforce. Why? Because limitations means we don't have a licenses now. మరి కావాలంటే డబ్బులు పెట్టాలి, మామూలుగానే డబ్బులు లేవు, దీనికి ఎక్కడ పెడతాం? సో అందుకని నేను ఈ యూజర్ని బాసు నువ్వు కొంచెం డ్యూయల్ రోల్ చెయ్యి అని అడుగుతున్నాను. ఎలా అడుగుతున్నాను? వాడు నాతో మాట్లాడు కదా, అందుకే చెక్ బాక్స్ నొక్కా. చెక్ బాక్స్ నొక్కి సేవ్ కొట్టా. నౌ హీ విల్ ప్లే డ్యూయల్ రోల్. బట్ కాకపోతే ప్రొఫైల్ చేంజ్ చేయలేం. ఓ సారీ, ఈ క్యాండిడేట్ కాదు, ఆర్డర్ అయిపోయింది. సారీ, ఐ చూస్ ద రాంగ్ యూజర్. ఈడే కదా ఎండ్ యూజర్, వీడినే సేల్స్ యూజర్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, నౌ హీ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఎ సేల్స్ యూజర్, డ్యూయల్ రోల్, సర్వీస్ యూజర్, డ్యూయల్ రోల్ హీ విల్ ప్లే. రెడీయా? సర్వీస్ అండ్ సేల్స్ వాడే చేసేస్తాడు రెండు, డ్యూయల్ రోల్. కాకపోతే వాడికి ప్రొఫైల్ మాత్రం ఇదే ఉంటుంది. ఇందాక క్రియేట్ చేసిన ప్రొఫైల్ ఇవ్వలేము.
ఆ ప్రొఫైల్లో కావాల్సిన పర్మిషన్స్ కావాలంటే ఈ ప్రొఫైల్లో ఇచ్చుకోవచ్చు, అలా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదా నో ఐ వాంట్ ఎ సపరేట్ యూజర్ అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ మోర్ ఆప్షన్. చేద్దామా? ఫస్ట్ ఇది చేసేద్దాము, తర్వాత అది ఆలోచిద్దాం. ఏం చేశాను? యూజర్ని డ్యూయల్ రోల్ కోసం ఏం చేశాను? సర్వీస్ ఏజెంట్గా తయారు చేశాను వీడిని. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ అప్లికేషన్. No matter whether where you are created. Okay, come here, click on this, type like app. Okay, first I'll go to the classic. From here it is important. Applications. New. Console. Still I don't know what is console, but I know what is custom app. Click on next. SMB service console application. Okay, still I don't have a user story to change this logos. Ready? Pasu, custom applications లో ట్యాబ్స్ సైడ్ బై సైడ్ వస్తాయంట కస్టమ్ అప్లికేషన్లో. కన్సోల్ అప్లికేషన్లో ట్యాబ్స్ 1 by 1 కింద వస్తాయంట. ఓకే, నో సబ్ ట్యాబ్, నో ప్రైమరీ ట్యాబ్, ఓన్లీ ట్యాబ్స్. తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, 1 by 1 వస్తాయంట, సైడ్ బై సైడ్ రావంట. రెడీయా? సో హియర్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ అకౌంట్స్ అండ్ కేసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ అర్థమైపోయింది కదా? అకౌంట్స్, కేసెస్. కేసెస్కి ప్రైమరీ ట్యాబ్, సబ్ ట్యాబ్ అంట. అకౌంట్కి ప్రైమరీ ట్యాబ్, సబ్ ట్యాబ్ అంట. వాట్ ఈస్ అ సబ్ ట్యాబ్? విల్ సీ లేటర్. First we go with the primary tabs. Of course, by default, you will get a sub tab. I'll show you. Okay. Right? అంటే కస్టమ్ అప్లికేషన్లో ఓన్లీ ట్యాబ్ ఉంటుంది. కన్సోల్ అప్లికేషన్లో ప్రైమరీ ట్యాబ్తో పాటు సబ్ ట్యాబ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే సరే, ఫర్ అకౌంట్కి సబ్ ట్యాబ్ యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, మేక్ దిట్ యాజ్ ఏ పేరెంట్ అకౌంట్. చూపిస్తా తర్వాత. కేస్కి అయితే జస్ట్ ఓన్లీ ప్రైమరీ ట్యాబ్ పెట్టా. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ప్రొఫైల్. సి, ఇప్పుడు మనకి 2 ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓఏ ప్రొఫైల్ ఒకటి ఉంది, సేల్స్ క్లౌడ్ ప్రొఫైల్ ఉంది. బట్ ఈ ప్రొఫైల్ అయితే ఏ యూజర్కి ఇవ్వలేదు. బట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ 2 profiles. Why I selected this profile? Tell me. Right, because already one of the end user is there. He want to become as an service cloud కాబట్టి వాడికి కూడా అసైన్ చేస్తాం. ప్యారలల్ గా ఈ ప్రొఫైల్ ఇంకా ఎవరికి ఇవ్వలేదు. చూద్దాం. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సిస్టమ్ అడ్మిన్. మర్చిపోయాను. వెరీ గుడ్. అరే ఇప్పుడు మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? చూపిస్తా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి చూపిస్తా. రైట్ నౌ ఐ ఫర్గాట్ టు యాడ్ దిస్ అప్లికేషన్ టు మై యూజర్. Can I see that one? I cannot see. Let's go and log in with end user. వీడు end user కదా. Go to the classic first.
he can able to see the console application. Administrator can able to see the console application. Yes or no? Come on, No. come on. No. ఏం చేసా ఎక్కడ తప్పు చేశాను నేను? Profile ప్రొఫైల్ settings. అంటే సిస్టమ్ అడ్మిన్ కి ఇవ్వలేదు నేను. ఇప్పుడు ఇవ్వాలి అంటే జస్ట్ గో టు ద సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. నౌ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. అప్లికేషన్ కదా, ఇదే కదా. See, I can see. Just click on this. Right? చూడండి యూఐ మారిపోయింది. మారిపోయిందా లేదా కన్సోల్ అప్లికేషన్లో? మీరు చూడండి, నేను కీబోర్డే అంటారు కంట్రోల్ బటన్ పట్టుకోను. రెడీ? I open this case. Case is opened here. Let me open another cases. See, all multiple cases are opened, right? On a primary tab. Isn't it or not? Now, this case is having dealing with this account. When I click on this, see, ఈ primary tab లోని డీటెయిల్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయి. ఈ పేజ్ని దాటి ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నానా, ఈ ట్యాబ్ని దాటి ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నానా, సింగిల్ విండో అప్లికేషన్. సో కన్సోల్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ విండో అప్లికేషన్. ఫస్ట్ క్లాసిక్ వచ్చింది, తర్వాత కన్సోల్ వచ్చింది, దాన్నే లైట్నింగ్ కింద మార్చేశారు. ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది, తర్వాత కానీ మీరు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేటప్పుడు ఏం మాట్లాడతారు? క్లాసిక్ లైట్నింగే మాట్లాడాలి, రైట్? ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియదు. మేమంటే ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాం కాబట్టి మాకు తెలుసు. బికాస్ వీ వర్క్డ్ ఆన్ ద క్లాసిక్ అండ్ వీ ఫేస్డ్ ద ఇష్యూస్. దెన్ కన్సోల్ కేమ్ ఫర్ అ కేస్, ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ రిలేటెడ్ టు ద కేస్. ఇది కేసెస్కి మాత్రం డీల్ చేయడానికి కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్, రైట్? ఇదేదో బాగుంది అని చెప్పి సేల్స్ ఫోర్స్ ఏం చేశాడు, అన్నిటికీ అప్లై చేసి లైటింగ్ అని ఇచ్చేసాడు. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ మీకు? సో దీన్ని చాలా సెన్సిటివ్గా డీల్ చేయాలి చెప్పేటప్పుడు. అలా కాకుండా మీ స్టోర్స్ని చెప్పారనుకో, ఏంటి బేసిక్ కూడా రాలేదు అని చెప్పేసి అంటారు. అందుకనే మీరు అసలు కన్సోల్ గురించి మాట్లాడద్దు. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ, ఓకే? ఎందుకంటే ఎలిమినేట్ అయిపోవడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ, రైట్? So this is one of the case or not? I'm not clicking on the control button. I just simply click on this one and I'm clicking on this one. See, this is a case. This is a case related details, and this is a case related account. This is a case. So this is a case related account. This is a case related contact. On the same screen you can see. Here you can see the cases and accounts. Click on accounts. Now these are the accounts. This is the account and these are the contacts. See, account detail, contact detail, single window based application. Isn't it or not? Are you getting the information or not? It's simple or difficult? Clear? Just type here and give your URL. Okay, that one again it will be pasted here. అది ఇంకోలాగా వస్తుంది అనమాట. సరే, అదంతా మనకు అనవసరం. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడైతే మరి నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇది లైట్నింగ్లో కనిపిస్తుందా కనిపించదా? స్విచ్ టు ద లైట్నింగ్. సేమ్ యూఐ ఉంటుంది. No need to upgrade this one. No need to click on any checkbox. You all simply you can see the SMB console application. Same thing you can see. Simple or difficult? Now the most askable interview question you can get, it's a very sensible. Okay, there might be a chances to eliminate you. What is the difference between custom application and console application? బస్ కన్సోల్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్గా కేస్ మేనేజ్మెంట్స్కే యూజ్ చేస్తారు.
అదర్ దాన్ దట్ యూజ్ చేయలేరు. క్లియర్ బాస్? నౌ లెట్ మీ నావిగేట్ టు ద లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. వీడికి యాక్సెస్ వచ్చిందా? So he can access the SMB sales app, and also he can able to access the console application. The most asked interview question now. వీడికి SMB సేల్స్ యాప్, SMB సర్వీస్ యాపే కనిపించాలి. మరి ఇవన్నీ ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి బాస్? తీసేయాలి. ఎలా తీయాలి? వావ్, go to the profile. ఏం ప్రొఫైల్ మంది? ఇది. క్లిక్ ఆన్ దిస్. రెడీ? క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. స్క్రోల్ డౌన్. చూడు వాడికి ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్ని అవసరం వాడికి? తీసేయి, తీసేయి. ఎంత సింపుల్, అసలు కోడే రాయాల్సిన పని లేదు. చూడండి, SMB సేల్స్ యాప్ బై డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ అయ్యి ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం కన్సోల్ అప్లికేషన్ ఇచ్చాను. రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ మొత్తం పీకేశాను. అంటే స్లోలీ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ గై టు ద ఎండ్ యూజర్. నిన్న సెటప్ పీకేసా, ఈరోజు అప్లికేషన్స్ పీకేసా. పాప ఇన్ని చూశాడు కదా. చూసావా, రెండే కనిపిస్తున్నాయి. పాపం కదా, అవునా? ఏ మౌనిక, ఇక్కడ ఉన్నావా? పాప చాలా కష్టపడి అంటున్నావు. చాలా కష్టపడుతుంది. రైట్, SMB సేల్స్ యాప్, SMB సర్వీస్ కన్సోల్ యాప్. ఓకే బాస్. Now go here. Try to create application, console based application from the lightning experience. How it look like, we'll see. Type like app manager. New lightning application. It's a lightning application. Customer care app. Next. Now I'm choosing the navigation as a console navigation. Desktop and phone. Full set of setup option. లేదా సర్వీస్ సెటప్ కావాలా అనుకుంటే యూ కెన్ చూస్ ఇట్. సర్వీస్ సెటప్ అంటే ఓన్లీ డీల్స్ విత్ కేసెస్ రిలేటెడ్ స్టఫ్. ఇదైతే మొత్తం ఆల్ ఫుల్ సూట్ మొత్తం వస్తుంది ఇందులో, ఏది కావాలంటే అది. ఆల్రెడీ మనం సెటప్తో వెళ్ళాం కాబట్టి సర్వీస్ సెటప్తో వెళ్తాను. యూటిలిటీ బార్. I don't want to add utility bar now. Okay, let me add. యూటిలిటీ బార్లో ఏం యాడ్ చేద్దాం? లిస్ట్ వ్యూస్ తెలుసు కదా మీకు, లిస్ట్ వ్యూస్ పెడతాం. రైట్, దిస్ ఇస్ a list view. I don't want this icon. Choose icon. ఏ ఐకాన్ కావాలి మీకు ఇందులో? ఇది పెడదాం, యానిమల్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ది కావాలి మీకు? అకౌంట్ పెడదాం.
ఆల్ అకౌంట్స్ కావాలా? రీసెంట్లీ రివ్యూడ్ పెట్టా. డిస్ప్లే 3, ఇన్లైన్ ఎడిట్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్. మీరు ఏం రాయాల్సిన పని మొత్తం అదే చూసుకుంటుంది. ఓకే, నౌ యూ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ టాప్స్. ఐల్ గో విత్ ఎ కేస్. అకౌంట్. సో వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్ వస్తుంది ఇందులో. ఏమంటారు? వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్. సబ్ ట్యాబ్ అన్న పెట్టుకోవచ్చు, వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్ అన్న పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్ మీన్స్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. వెయిట్, సో ఇది అకౌంట్స్కి వచ్చేసి సబ్ ట్యాబ్ పెడతా. వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రైమరీ ట్యాబ్ బాస్ చెప్పాలి అంటే. ఓకే, నౌ ద ప్రొఫైల్, system administrator, and there is another option. What is that? Order admin profile. అయిపోయిందా? సెటప్ కొట్టండి. View all. Is this your application or not? Now you just click on this. Now the case came. Just open the case. చూసారా, సెక్షన్ మారిపోయింది. సేమ్ ఇదే నేను ఇంకో దాంట్లో ఓపెన్ చేస్తా. సేల్స్, ఇదే కేసు ఓపెన్ చేస్తా. సేల్స్లో 1027 ఇదే కదా. ఇక్కడ చూడండి యూఐ ఎలా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి యూఐ ఎలా ఉందో. పక్కన ఇలా వచ్చింది. కేసు ఓపెన్ చేస్తే దట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ షోయింగ్ హియర్. Details. When I click on this contact, it is opening here. When I click on this account, it is opening here on the same case. When you go here, when you click on this contact, it replaces it. Isn't it or not? When I click on account, it replaces it. I never clicked on the control button, boss. See, application అంటే అర్థం అయిపోయింది. నేను ఏం చెప్తున్నాను, కస్టమ్ అప్లికేషన్కి కన్సోల్ అప్లికేషన్స్కి డిఫరెన్సెస్ చూపిస్తున్నాను. నువ్వు కష్టంగా తీసుకోవద్దు, ఇష్టంగా తీసుకో. బ్రెయిన్లో ఒక్కసారి డ్రిల్ చేసామంటే అయిపోయినట్టే ఇంకా మ్యాటర్. రైట్, ఇది నేను చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది. అదే నువ్వు చేసేటప్పుడు ఇంకా క్లియర్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. Now let me open another case. See, this case information directly here it is available. I'll simply click on this. Okay, I can see the rest of the details. Isn't it or not? This is nothing but a primary tab. So we can also call it as a workspace tab. చూడండి అకౌంట్స్ ఎక్కడ వచ్చింది. No accounts. No, this is the account I have been opened. See that account related stuff. ప్రైమరీ ట్యాబ్ అన్నా వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్ అన్నా ఒకటే. ప్రైమరీ ట్యాబ్ అని ఎక్కడ అంటారు? కన్సోల్ బేస్ అప్లికేషన్లో అంటారు. ఓకే, వర్క్ స్పేస్ ట్యాబ్ అని ఎక్కడ అంటారు? లైట్నింగ్లో ఉన్న కన్సోల్ బేస్ నావిగేషన్స్లో అంటారు. రెండో ఒకటే, టెక్నాలజీ డిఫరెంట్. రైట్, సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ custom application and console application. If you see here, it is approved dev in progress. This is also dev in progress. Do we created this application? Is service agent is using? App must be visible in both Lightning and Classic. It is visible, yes.
we have been created this profile. Yes. We have created this user. Did we assign? Is this application is this user is both accessible in Classic and Lightning? Is this accessing sales has to access service kada? Right? And we have to remove the setup option. మనకి 2 యూజర్ లేరు, ఒక యూజర్ తోనే ట్రై చేసాం. We have tried with only one user. Is QA ready? QA ready? Yes, right? So tomorrow we'll go to our application. We will write some more user stories, okay, to change this logo, to change this logo, to change this URL. I will change this URL. Right? I will change this logo also tomorrow. I will change the background color also. I'll change this window also. Are you ready? Simple. We'll make it. రేపు మొత్తం బ్రాండింగ్ మీద చూద్దాం. వన్స్ బ్రాండింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఓకే, ఈ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా మన అప్లికేషన్స్ లో, ఈలోపు మీకు ట్యాబ్స్ గురించి అలవాటు అవుతుంది. ఇంకా ఈ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే మన పని. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నట్టు మనం ఎన్ని రోల్స్ చేస్తున్నాము అంటే, రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తున్నాము, యూజర్ స్టోరీస్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాము, అంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ ప్లస్ ఆర్కిటెక్ట్ లాగా ఆలోచిస్తున్నాం. రైట్? ఇవి వచ్చిన దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, యాజ్ ఏ డెవలపర్ కింద ఆలోచించి చేస్తున్నాం. అయితే టెస్టింగ్ చేయాలి, ఇంకా యాజ్ ఏ క్యూఏ లాగా టెస్టింగ్ చేయాలి. అందుకే ఇంకా క్యూఏ రెడీలో ఉంది. while I'm preparing the QA, I will try to prepare a test cases. నేను టెస్ట్ కేసెస్ క్రియేట్ చేస్తాను, కానీ కొన్ని యూజర్ స్టోరీకే చేస్తాను. కానీ మీరు మాత్రం ఆల్ యూజర్ స్టోరీస్కి టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేయాలి. క్లియర్? టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఆ తర్వాత, ఇప్పుడే కాదు. మొత్తం బ్రాండింగ్ ఆ ట్యాబ్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ ట్రై టు ప్రిపేర్. అప్పుడు మనం స్ప్రింట్ 1 రిలీజ్కి వెళ్దాం. ఓకేనా? రెడీ? అయ్యో ఆయన రెడీగా ఉన్నాడు. ఆయన కంపెనీలో ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్స్ నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయన అర్జెంట్గా. లక్కీ ఫెలో. 1 వీక్ అయితే డిప్లాయ్మెంట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, బట్ దిస్ సాటర్డే డోంట్ మిస్. ఫస్ట్ 1 hour we will discuss whatever we have been done. It's a kind of an interaction between you and me. నేను ఎంత మీతో ఇంటరాక్ట్ అయితే అంత రిజల్ట్ వస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి. మీరు ఎంత దూరంగా నా నుంచి వెళ్ళిపోతే అంత లేట్ అవుతుంది. నేను రావాలా, మీరు రావాలి నా దగ్గరికి? బట్ నేనే వస్తాను. కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి. మనకేం కావాలి? 100% ప్లేస్మెంట్ అవ్వాలి. మై టార్గెట్ ఈస్ 100% ప్లేస్మెంట్. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారో నాకు తెలుసు. సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకుందామని కాదు, నాకు తెలుసు అది జాబ్ కోసం వచ్చారు. అయితే లక్కీగా మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ చూస్ చేసుకున్నారు. ఎందుకని? ఇందులో అయితే కొంచెము బాగుంటుంది, చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది, శాలరీ పరంగా బాగుంటుంది, ఆపర్చునిటీస్ బాగున్నాయి, అబ్రాడ్ బాగుంది, పెళ్ళిళ్ళు తొందరగా అయిపోతాయి, అయిపోతే మంచి శాలరీ వస్తుంది కదా. రైట్? ఎనీవే, సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి థింక్ అబౌట్ ద బ్రాండింగ్. మీకు టైం ఉంటే ఆ బ్రాండింగ్ అంటే ఏంటో చూడండి, అసలు ఎలా చేస్తారో తెలుసుకుని రండి. కమ్ అప్ విత్ 0.01% అట్లీస్ట్. డోంట్ కమ్ 0. 0 వేరు, 0.1 వేరు. యూ అండర్స్టాండ్? ఆర్డినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీయా? ఎక్స్ట్రాడినరీ అయితే అప్పుడు మొత్తం నువ్వే చెప్పేయాలి.
Okay. Okay. I'll upload this video in the drive. Okay. You can find it out. Yes, Manoj. Srikanth, as we discussed, Salesforce has a multi-tenant architecture, right? Yes. Many of the organizations use the Salesforce, and we are creating some applications, objects, and fields with a unique API name. Yes. Will the API name will be unique in our own org or else all over the Salesforce? It is unique in your arc. Okay. Okay. But anyway, your space and the other space will never, you cannot see. What we can say, it is not, ఎలా చెప్తాను దాన్ని, అది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. నా అకౌంట్ లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది, నీ అకౌంట్ లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. Okay, sir. సో నీకు ఇట్లా కనిపిస్తుంది కానీ బట్ బ్యాక్ ఎండ్ వెళ్ళే లోపలికి మారిపోతుంది అనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు లెటెస్ట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్. నా అకౌంట్ లో స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, నీ అకౌంట్ లో కూడా స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ _CR నీకుంది, నాకు వచ్చేసి స్టూడెంట్ _CR నాకుంది, రైట్. కానీ అది సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రకారంగా వేరేగా కనిపిస్తుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. Okay. Got it? Everything has their own address fields. Okay, it is very unique. But Okay. as per our arcs, we can see student _C for you and for me the same. But in the backend Salesforce infrastructure, it is something different. Definitely, Okay. it will be a different. Good question. Okay, all right. That's it for today. We'll see you in the tomorrow session. Tomorrow is very interesting thing. Saturday, please spend some time. If you have any activities, please postpone because I'm going to introduce the coding level for you. Fundamentals, coding fundamentals. ఆ కోడింగ్ ఫండమెంటల్స్ ఉంటే నేను డెవలప్మెంట్ ఏం చెప్తున్నాను ఈజీ అయిపోద్ది నాకు. అట్లనే ఎవ్రీ సాటర్డే మనం కోడింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఒకసారి ఈ చూస్తున్నాం, ఇంకోసారి జావా స్క్రిప్ట్ చూద్దాం, ఇంకోసారి HTML చూద్దాం. సో గివ్ మీ సమ్ టైం, బాగుంటుంది. రెడీ? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.